තියෙන්නේ කියලා. Let me see what has happened. යතුරු කට්ටලයක් තියෙනවද? Is there a toolkit? ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. The watch is not working. ඔයා ඔරලෝසුව අලුත් වැඩියා කරනවද? Do you repair watches? මං ඔරලෝසුව අලුත් වැඩියා කරන්නේ නැහැ. I do not repair watches. පල්ලිය ළඟ ඔරලෝසුව හදන්නෙක් හිටියා. There was a watch mender near the church. මං පත්තරේ දැක්ක ඔයාගේ දැන්වීම. I saw your advertisement in the newspaper. ඔයා කීයකටද ඔයාගේ කාර්යය විකුණන්න හදන්නේ? How much are you going to sell your car for? අපිට මිල සාකච්ඡා කරන්න බැරිද? Can't we negotiate the price? මොකද මිල සාධාරණ නෑ. Because the price is not fair. කනගාටුයි. මට ඒක කරන්න බෑ. I am sorry. I can't do that. Conversation number 41. පාරිභෝගිකයෙක් ඇවිත් පොල්ගෙඩි 10ක් මිලදී ගත්තා. A customer came and bought 10 coconuts. කමල් ඔහුට 10%ක වට්ටමක් දුන්නා. Kamal gave him a 10% discount. ඔහුට ඕන වුණේ පාරිභෝගිකයාව සතුටු කරන්න. He just wanted to please the customer. ඔහු හොඳ වෙළෙන්දෙක් නෙවේද? Isn't he a good merchant? ඔහුට කෑම මිලදී ගන්න මුදල් නෑ. He doesn't have money to buy food. ඔහු නිදහස් චතුරාශ්‍රය ළඟ මුදල් සිඟමින් හිටියා. He was begging at Independence Square. මගියා ඔහුට ආධාරයක් දුන්නා. The passenger gave him a donation. යාචකයින් සංචාරකයින්ට බාධා කරන්න නරකයි. Beggars shouldn't disturb tourists. Conversation number 42. මට 2:30ට විතර ඔබේ පණිවුඩය ලැබුණා. I got your message around 2:30. මම ඔබට පරිගණකයක් මිලදී ගන්න මුදල් දෙන්නම්. I will give you money to buy a computer. එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔබ ඔබේ කාලය අපත යවන්න නරකයි. Remember one thing. You shouldn't waste your time. ඔයා එකඟ වෙනවද? Do you agree? ඔයා මේ සිතියම් පොත මිලදී ගත්තේ කීයකටද? How much did you buy this atlas for? මං ඒ මිලදී ගත්තේ නැහැ. I didn't buy it. මට එය මගේ මාමගෙන් තෑග්ගක් ලෙස ලැබුණා. I got it as a present from my uncle. ඔහු වසර 2ක් ඉතාලියේ හිටියා. He was in Italy for 2 years. ඔහු ඇවිල්ලා නිවාඩුවකට. He has come for a vacation. Conversation number 43. වෙළඳ දැන්වීමට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. There is a good response to the advertisement. ව්‍යාපාරිකයා මේ වෙන විට භාණ්ඩ 10ක් විකුණලා. The businessman has sold 10 items by now. ඔහු වෙළඳ දැන්වීමට රුපියල් 20000ක් වියදම් කළා. He spent 20,000 for the advertisement. මොනවද ඔහු විකුණන්නේ? What does he sell? අපි සබන් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කළා. We produced a brand of soap. ඒකට තියෙනවා ආකර්ශනීය හැඩයක්. It has an attractive shape. අපි එය රුපියල් 27කට විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. We expect to sell it for 27 rupees. වාසියක් තියෙනවා. There is an advantage. ඔබ දෙකක් ගත්තොත් ඔබට එකක් නොමිලේ ලැබෙනවා. If you buy 2, you will get 1 free. Conversation number 44. ඔයා අපිට මොනවද මිලදී ගත්තේ? What did you buy for us? ඔයාලා ජම්බු කන්න කැමති නැති නිසා මම එන ගමන් මිදි මිලදී ගත්තා. As you don't like to eat rose apple, I bought some grapes on my way. ඔයාලා ඒව කන්න කැමතිද? Do you like to eat them? මහාචාර්යතුමා ඔවුන්ගේ ගමනට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම වගේ මිලදී ගත්තා. The professor brought almost everything for their journey. නමුත් ඔහුට බැරි වුණා එක දෙයක් මිලදී ගන්න.
But he couldn't buy one thing. ඒක මොකක්ද? What was that? ඔහු ටෝච් එකක් මිලදී ගන්න අමතක කරලා. He has forgotten to buy a torch. Conversation number 45. ඔහු කවදද එන්නේ? When is he coming? මට ඒ ගැන අදහසක් නෑ. I have no idea. මොකද ඔහු තවම ඔහුගේ අධ්‍යාපනය ඉවර කරලා නෑ. Because he hasn't finished his education yet. ඔහුට තව වසර 2ක් ගත කරන්න වෙනවා. He has to spend 2 more years. ඔහු අපිව බලන්න ඉඳ හිටලා එනවා. He comes occasionally to visit us. ඔහුට උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න කොපමණ කලක් යයිද? How long will it take to complete his degree? හැම දෙයක්ම සූදානම්. Everything is ready. බස්ය හරියටම 10ට එනවා. The bus is coming sharp at 10. කොහෙවත් යන්න එපා. Don't go anywhere. මා සමගම ඉන්න. Stay with me. හැම කෙනෙකුටම වගකීමක් තියෙනවා පාසලේ නම ආරක්ෂා කරගන්න. Everybody has a responsibility to protect the image of the school. මොකද අපි යන්නේ අධ්‍යාපන චාරිකාවක්. Because we are going on an educational trip. Conversation number 46. ලිඳ ළඟ අඹ පැලයක් තිබුණා. There was a mango plant near the well. එළදෙනෙක් ඇවිත් එය කෑවා. The cow came and ate it. වැටක් තිබුණේ නැහැ. There was no fence. වැටක් සිටුවන්න කාලය ඇවිල්ලා. Time has come to put up a fence. කවුද ඒක ලිඳ ළඟ හිටෙව්වේ? Who planted it near the well? මම පාසලේ සිට එන ගමන් හිටියේ. I was on my way from school. හන්දියේ ලොකු සෙනගක් හිටියා. There was a big crowd at the junction. මම එතනට ගියා. I went to that place. ඔයා මොනවද දැක්කේ? What did you see? මම මැජික් කාරේ කඩුවක් ගිලිමින් ඉන්නවා දැක්කා. I saw a magician was swallowing a sword. ඔයා බොරු කියනවා. You are lying. ඔයා ඇවිල්ලා නේද? You have come, haven't you? කවුද ඔයාට එන්න පාර කිව්වේ? Who told you the way to come? ඔබට මහන්සි වගේ. You are looking tired. සියල්ලටම කලින් අපි මොනවා හරි බොමු. First of all, let's drink something. ඔයා තේ කෝප්පයක් බොන්න කැමතිද? Would you like to have a cup of tea? Conversation number 47. මාව මුණ ගැහෙන්න කවුද ඇවිත් තියෙන්නේ? Who has come to meet me? ඔබව මුණ ගැහෙන්න විදේශිකයෙක් ඉන්නවා. There is a foreigner to meet you. මං ඔහු ඔබේ කාමරයට එවන්නද? Shall I send him to your room? ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි? Why has he come? දන්නේ. I don't know. මට ඔහුගේ කතා විලාසය තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand his accent. ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඔබේ සහෝදරයා එන්නේ නැද්ද? Isn't your brother coming to play cricket? ඔහුට උණ හැදිලා. He has got fever. වෛද්‍යවරයා ඔහුට කිව්වා දින කිහිපයක් විවේක ගන්න කියලා. The doctor told him to take rest for a few days. එහෙනම් අපි සෙල්ලම් කරමු. Then let's play. Conversation number 48. ඔබේ පියා ගෙදර නැද්ද? Isn't your father at home? ඔහුට බදාද ඇවිත් මාව මුණ ගැහෙන්න කියන්න. Tell him to come and meet me on Wednesday. මම කාර්යාලයේ ඉඳීවි. I will be in office. ඔබේ පියා ණය ගෙවන්න මේ ඉඩම උකස් කරන්නයි හදන්නේ. Your father is going to pawn this land to pay the debt. ඔහු ඔයාලට කියලා නැද්ද ඒ ගැන? Hasn't he told you about that? මිනිසෙක් ඒවි 7:30ට. A man will come at 7:30. මම ඒ වෙලාවට ගෙදර ඉන්න එකක් නෑ. I won't be at home then. ඔහුට මේ ගස්ස කපන්න පොරවක් දෙන්න. Give him an axe to cut this tree. මම ඔහුට මුදල් දීලා තියෙන්නේ. I have given him the money. ඔයා ඔහුට කීයක් දුන්නද? How much did you give him?
Conversation number 49. මට කියන්න කනගාටුයි. කළමනාකරුට මේ අවස්ථාවට එන්න විදිහක් නැහැ. I am sorry to say, the manager can't attend this occasion.